Buenos días, mi nombre es María Rosales y antes que nada quiero expresar mi profundo agradecimiento en forma personal y como representante del programa Abriendo Puertas, Opening Doors, por permitirnos dirigirnos a ustedes que nos hayan tomado en cuenta en tan importante evento y el resultado de su crucial trabajo. Good morning. My name is Maria Rosales, and before anything, I'd like to thank every one of you personally and express my deep appreciation as a representative of Opening Doors program for allowing us to be here and for taking us into account in this great event and in the findings of your important work. Soy maestra certificada con un diplomado en psicología educativa, ambos obtenidos en mi país. Pero el título del cual me siento realmente orgullosa sustentar es ser una madre líder inmigrante guatemalteca, madre de 3 hijos varones que actualmente estudian y trabajan. I'm a certified teacher with a degree in educational psychology. I've worked in empowering the Latino community in the past 12 years. I received this degree in my own country. I am from Guatemala. That is the title I'm most proud of, is actually being the parent of 3 children who are, my sons are now going to school and working as well. Esta mañana Sandra Gutiérrez, nuestra directora nacional, me ha dado el privilegio de ser la voz de Abriendo Puertas, Opening Doors, que me da el honor de hablar en nombre de muchos padres latinos cuya voz no es escuchada o se le ha callado, y alzar la mano por muchos de los que no pueden alzarla por tanto trabajar. Traigo en mi voz la esperanza, la fe y la lucha diaria de mi gente por un futuro mejor. De la misma manera, me siento realmente orgullosa de ser parte de Abriendo Puertas, Opening Doors, de haber contribuido al desarrollo de su currículo, de su implementación y de verlo crecer y ser implementado en más de 60,000 familias en 256 ciudades de los Estados Unidos y cuenta ya con más de 1,000 facilitadores capacitados. Okay, this morning I have the great privilege of being able to be the voice of the program Opening Doors that has given me the great honor to speak in the name of many Latino parents whose voice have been silenced or who can no longer speak, and they can no longer raise their hands, and I'm going to do that for them today. I'm bringing my voice to you, and with that, the hope, the faith that our daily fight of my people for a better future can continue. In the same way, I feel truly proud of being part of Opening Doors, Abriendo Puertas, and having helped contribute in the development of the curriculum for its implementation and see it grow, and also implement over 60,000 families, see over 60,000 families implement this in 256 cities all across the United States with over 1,000 facilitators and moderators. Déjenme contarles qué es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas es un programa hecho por y para padres latinos que tienen niños de 0 a 5 años. Puedo decir con certeza que fue hecho por y para padres latinos porque primero que nada, Abriendo Puertas reconoce y honra el esfuerzo y la lucha de las familias latinas. Y segundo, porque no nos basamos en lo que creímos o pensamos o que la comunidad necesitaba. Pudimos ser capaces de escuchar sus voces, pudimos ser capaces de saber sus necesidades, conocer sus esperanzas. Hemos valorado su cultura, sus capacidades, sus fortalezas, y de ahí nació Abriendo Puertas. Esto permite lograr con eficacia involucrar a los padres a un nivel muy personal, que resulta en un aprendizaje transformador. Debemos tener presente que en la Unión Americana, 1 de cada 4 niños menores de 6 años es hijo de por lo menos un padre inmigrante latino. What is Opening Doors? Opening Doors is a program made by and for Latino parents who have children from 0 to 5 years old. I can say with certainty that it is made by and for Latino parents because the program is not based on what we feel or what we think or what we think they believe. This is truly what parents are and who they are. We are able to get to know them and hear their voices, their needs, their hopes. We have taken into account and valued their culture, their abilities, their strengths, values, and from there, Opening Doors was created and developed. We must remember that in the United States, 1 of 4 children under 6 years of age is a child of at least one Latino immigrant parent. La misión de Abriendo Puertas es apoyar a los padres latinos en su rol de primer y más influyente maestro de sus hijos en su hogar,
que es su primera escuela, y asimismo fortalecer su liderazgo. Utilizamos el enfoque 2 generaciones, un futuro. Es decir, que no se puede tratar y pensar en los niños si no se piensa y se trata en sus padres. Sabemos con certeza que mejorando las habilidades de los padres en edades tempranas de sus hijos, los involucra conscientemente en su crianza, desarrollo y educación. Esto sin duda mejora los resultados de los niños latinos de la nación. Abriendo Puertas es un programa basado en evidencias. Esto lo demuestran los estudios realizados por investigadores prestigiosos de la Universidad de California de Berkeley. Y es uno de los pocos programas nacionales que han tenido un Random Control Trial dirigido por Child Trends. The mission is to support Latino parents in their role as first and most influential teachers of their children at home, which is their first school and strengthens their leadership. OP uses the 2 generations, 1 future approach. This means it's aimed at parents and children because you really can't think about or interact with children without thinking and interacting with their parents. We know with certainty that improving parenting skills during their children's early years makes it a conscious effort for them to be involved in the development and education. This definitely improves outcomes for Latino children in the nation, increasing the number of Latino children entering school ready to learn and able to succeed in life. The program is based on evidence from studies conducted by leading researchers at the University of California, Berkeley, and it is one of the few national programs which has had a random control trial guided by Child Trends. El programa de Abriendo Puertas está convencido que tener un padre informado e involucrado es una de las ventajas más grandes en la vida de un niño, por lo que se enfoca en 4 áreas principales de capacitación. De tal manera que el padre empiece a trabajar en casa y luego se proyecte a la comunidad. Nuestra primera área es el fortalecimiento de la conciencia y responsabilidad como padre. Ser padre es algo personal e íntimo y está totalmente impactado por nuestra cultura. Y en nuestra cultura existen muchos mitos y eso puede limitar el desarrollo de los niños. Por ejemplo, el mito de la preescuela. Hay muchos padres que creen que los niños están muy chicos para ir a la escuela, que se van a aburrir con tantos años de estudio y además a la preescuela solo van a jugar, mejor que jueguen en casa. El otro mito, por ejemplo, es la lectura. Los padres creen que la lectura no es tan importante. A veces la matemática es más importante. Pero para eso está la escuela y la única responsable. Otro de los mitos es que ¿para qué hablarles a los niños pequeños si ellos no entienden? Ellos no saben lo que yo estoy diciendo. Abriendo Puertas, lo que hemos hecho con ellos es explorado estos mitos y los hemos transformado en acciones y decisiones diarias para apoyar el desarrollo y la educación de sus hijos. The mission is to support Latino parents. The Opening Doors program is convinced that having an informed and involved parent is a great advantage in the life of a child, which focuses on the 4 principal domains of training, beginning his work at home and extending this work to the community. Your awareness and responsibility as a parent becomes aware of their own well-being, since no one can give you what you don't already have. Knowledge and being understanding of the child, values, discipline, and nutrition, for example. Similarly, issues are discussed and information is given which is totally new for most parents, such as how the brain develops and how it's stimulated, their social, emotional development, and language. Parenting is something intimate and cultural that allows many myths to run rampant, which limits their development. Here are some examples. The myth of preschool, for example. The child is just too young to go to school. They're just going to be bored. So many hours, so many years of school. You don't need that. Besides, they only go to preschool to play, so it's better to play here at home. The other myth is of reading. It's so not that important. That's why they go to school, and it's solely the school's responsibility. The myth of talking all the time, makes no sense. Small children don't understand. Why would you talk to them all the time, etc.? OP explores with parents these myths, transforming them into daily actions and decisions to support the development and education of their children.
La segunda área es el fortalecimiento de su conciencia y responsabilidad como líder. El padre se concientiza de las consecuencias de sus decisiones diarias y tiene que aprovechar las oportunidades para sus hijos en los momentos rutinarios del diario vivir. También se concientiza de la importancia de la identificación, prevención e intervención temprana de diversas situaciones de la salud y educación del niño. Asimismo, aprende a navegar el sistema educativo de sus hijos. En la tercera área, nos enfocamos en el fortalecimiento de su conciencia y rol como abogados de sus hijos. Partiendo de que no se puede cambiar lo que no se conoce, les mostramos estadísticas reales y recientes de su área para fortalecer su capacidad de abogar por sí mismos. El padre conoce sus derechos y responsabilidades y de la misma manera logran una acertada y activa participación cívica en los concilios y comités de las escuelas y en la elección de oficiales escolares, regionales, estatales y federales. ¿Dónde está? Señale dónde está. Fortaleciendo de su conciencia. Aquí. Okay, so point number 2, strengthening their awareness and responsibility as a leader. Okay, the parent is aware of the consequences of their decisions, their daily decisions to improve the opportunities for their children. And then and to prepare them for school, example, with the reading, language, counting, on inventing new stories, activities, routines that are turned into sources of important learning. And they get involved and they actively support their children and they make plans with them for them, improving their results for later life. They are well aware of the importance of the identification, the prevention, intervention, early intervention, and the diverse situations that health can have in the education of a child, and they act as a necessity. Okay, they learn to navigate the system, the educational system, in order to support their children. Strengthening their awareness and their role as people that have to stand there for their children and speak for them and advocate for them. Coming from the point of view that says this, you cannot change what you do not know. So this way we show them statistics, real statistics, current statistics about their area and how we're going to strengthen their capacity so they can be there for their children and help their families and their communities as well. Aquí terminamos en comunidades. Okay, the parent knows their rights and responsibilities and what allows them to reach an asserted and active participation civically in different councils, school committees, and in elections by being officers of different committees at the schools, regional, state, and federal. Y la cuarta área, ya voy a terminar, es la creación de conexiones con servicios y recursos. Por ejemplo, se conecta a los padres con las bibliotecas, agencias de salud como y salud mental, Obamacare y el EITC. Y por último, solo quiero agregar que aunque Abriendo Puertas fue creado por y para padres latinos, ya ha sido implementado con éxito en familias afroamericanas y asiáticas. 4. Okay, the creations of connections and services and resources that are necessary, for example, to connect parents directly to libraries, health agencies, clinics, mental health clinics as well, Obamacare, and the EITC, Earned Income Tax Credit. Also, I want to add that even though this was created to and for Latino parents, to date, several Black families and Asian families have benefited greatly from this program. Les pido por favor que reflexionen en los hechos demográficos, que 1 de 4 niños menores de 6 años es hijo de un padre inmigrante latino, y apoyando programas ProEdu, ProPadre, como Abriendo Puertas, Opening Doors, se abre la puerta a los padres para que se involucren conscientemente en la vida de sus hijos y mejoren sus resultados. Okay, I really ask you to please reflect on the fact that demographic events such as 1 in 4 minor children are the son or daughter of an immigrant Latino parent, and that we may support programs that push forward
parenting programs such as Abriendo Puertas or Opening Doors. With this, we truly do open the door so parents can participate consciously and be aware of the fact of their children's lives, improving their results in later life. Thank you. Thank you. Gracias, Maria. Good luce. Thank you. Our last presenter is Stacy.